Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhagavatam Swami Nityanamane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharana Nirvashesha Srinivadi Pasachade Shikagane. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shvasti Gaur Bhaktivinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, chapter 15, verse 25. Hare Krishna, நாம் இன்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11வது காண்டம் 15வது அத்தியாயம் 28வது ஸ்லோகத்தை பார்க்கவிருக்கிறோம். 28 Maharaj, verse number. Yes, Maharaj. 28. Okay. Mad-bhaktya sura sattasya yogi no dharana vida tasya trikalika buddhir janamritrupa brihita. Translation: the yogi who has purified his existence by devotion to me and who thus expertly knows the process of meditation obtains knowledge of past, present, and future. He can therefore see the birth and death of himself and others. Purport. இதற்கான மொழிபெயர்ப்பு. Sorry, Maharaj, you can go ahead. After having explained the 8 primary and 10 secondary mystic perfections, the Lord now explains the 5 inferior potencies. Just as the body's aquatics cannot be injured by water, similarly the body of a yogi whose consciousness is pacified by devotion to me and who is fully developed in yoga science cannot be injured by fire, sun, water, poison, and so forth. Purport: the creatures dwelling in the ocean are never injured by water, rather they enjoy life within the watery medium. Similarly, for one skilled in the techniques of yoga, fending off attacks by weapons, fire, poison, and so on is a recreational activity. Prahlāda Mahārāja was attacked by his father in all these ways, but because of his perfect Krishna consciousness, he was not injured. The pure devotees of the Lord depend fully on the mercy of Lord Kṛṣṇa, who possesses mystic opulences to an infinite degree and is therefore known as Yogeshwara, the master of all mystic power. Because devotees are always connected to Lord Kṛṣṇa, they do not feel any need to separately develop powers already possessed unlimitedly by their Lord, Master, and Protector. If a human being falls into the middle of the ocean, he quickly drowns, whereas the fish enjoy happiness sporting in the same waves. Similarly, the conditioned souls have fallen into the ocean of material existence and are drowning in the reactions to their sinful activities, whereas the devotees recognize this world to be the potency of the Lord and enjoy pleasurable pastimes within it by fully engaging in the loving service of Lord Kṛṣṇa. So here we have some secondary yoga potencies. இங்கு நாம் இரண்டாவது தரமான யோக மாயை அதனுடைய ஆற்றலை பற்றி தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம். So one was mentioning about having knowledge of past, present, and future. அதாவது ஒருவருக்கு தன்னுடைய முன்றைய காலம், இப்பொழுது காலம், வருங்காலம் ஆகியவற்றை தெரியும் ஒரு ஞானம் கிடைக்கிறது. And in this verse 29, there's a siddhi by which you cannot be affected by any of the elements. அதாவது 29வது ஸ்லோகத்தில் நாம் எந்த விதமான ஒரு பாதிப்பிற்கும் அது போன்ற ஒரு நிலையில் இருக்கும் பொழுது ஏற்படுகிறது. So both of these are related to the material world. இவை இரண்டுமே பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது. Time itself is a material potency. காலமும் பௌதிக உலகத்திற்கு உட்பட்டதாகும். We know that there are 5 objects of study:
the Lord, the jiva, matter, time, and karma. நம் அனைவருக்கும் தெரியும் 5 அம்சங்கள் ஜீவா, பொருள், காலம், பிரகிருதி என்ற முதலியவை நமக்கு தெரியும். So time is part of the material world. காலம் என்பது பௌதீக உலகை சம்பந்தப்பட்டது. But is distinguished from prakriti because it's not a substance like prakriti. ஆனால் அது பிரகிருதியில் இருந்து வேறுபடுகிறது. காரணம் பிரகிருதிக்கான அம்சங்கள் காலத்திடம் இல்லை. But it is it's not spiritual also. ஆனால் அது ஆன்மீக தன்மையும் உடையது. So it is some subtle aspect or shakti of the material world. ஒரு சில பௌதிகத்திற்கு ஆன அந்த ஆற்றலும் அதனிடம் அடங்கி இருக்கிறது. So the nature of time is we perceive it as past, present, and future. காலத்தின் தன்மையானது சென்ற காலம், நிகழ்காலம், வருங்காலம் என்று பார்க்கப்படுகிறது. And in the material world, with our material body, we cannot counteract time. ஆனால் அந்த பௌதீக உலகின் தன்மை அந்த காலத்தை நம்மால் எதிர்கொள்ள முடியாது. Time never moves backward, always moves forward. காலம் எப்பொழுதும் பின்னோக்கி செல்வதில்லை, அது முன்னோக்கித்தான் செல்கிறது. And it causes the body to decay. அதுதான் உடலை சற்று சற்றாக வலிமை இழக்க செய்கிறது. We see that in the Bhagavatam there's a whole description of time. நாம் பாகவதத்தில் காலத்தை பற்றிய அம்சங்களை பார்த்திருக்கிறோம். And the way it's described is in terms of durations of time. காலத்தை பற்றி அதனுடைய வரையறையும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. From a millisecond all the way up to the life of Brahma. ஒரு சிறு துளி நேரத்திலிருந்து பிரம்மதேவருடைய காலம் வரை அதில் பார்க்கப்படுகிறது. So these are just different measurements of time. இவை அனைத்தும் காலத்தின் பல்வேறு வகையான வரையறைகள். And we know that Brahma has days, and within the days there are yuga cycles, etc. நாம் அனைவருக்கும் தெரியும் பிரம்மாவின் ஒரு நாள் பொழுதில் பல்வேறு விதமான யுக சுற்றுகள் அதில் வருகின்றன. But Brahma, like us, goes through time, and he has his 100 years of time. ஆனால் பிரம்மதேவரும் நம்மை போலவே அந்த கால சுழற்சியில் அவர் பலவித காலங்கள் செல்கிறார். And then he gives up his body. அதன் பிறகு அவர் தன் உடலை துறக்கிறார். So the force of time is there in the material world, and it causes creation and destruction. இந்த காலம் என்பது பௌதீக உலகில் இருந்து அது உண்டாக்குகிறது, அழிவையும் ஏற்படுத்துகிறது. The spiritual world has no creation or destruction. ஆனால் ஆன்மீக உலகில் உற்பத்தி என்பது கிடையாது. It's described that the spiritual world is always in the present time. ஆன்மீக உலகம் என்பது எப்பொழுதுமே நிகழ்காலத்தை கொண்டது. So there's definitely a time, but it's different, very different from material time. நிச்சயமாக அங்கும் காலம் என்ற தன்மை உள்ளது, ஆனால் அது பௌதீக உலகத்திலிருந்து வேறுபட்டுள்ளது. So this time factor is very mysterious. இந்த காலத்தின் தன்மையானது மிகவும் மாய சக்தி வாய்ந்தது. It's very difficult to study because it's not a substance. ஆனால் அதை பற்றி தெரிந்து கொள்வது என்பது மிகவும் கடினமானது. Nevertheless, it's a factor in existence. ஆனால் ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும், அது எப்பொழுதுமே நம்மிடம் இருக்கின்றது. And therefore they use it in physics, the science of physics. எனவேதான் காலத்தை பற்றி அறிவியலில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. So we are very limited in our perception of time. நமக்கு காலத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் அறிவு சற்று கட்டுப்பாட்டிற்குள் உள்ளது. So in our conditioning, all we think, oh, is past, present, and future. எனவே இந்த கட்டுண்ட உடலானது சென்ற காலம், நிகழ்காலம், வருங்காலம் என்றுதான் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. And we can remember the past, but we don't know the future. நமக்கு பழைய காலத்தை பற்றி தெரிய வாய்ப்பிருக்கிறது, ஆனால் வருங்காலத்தை பற்றி எதுவும் தெரியாது. So the yogi, when he begins to meditate, etc., then
he obviously perceives something more subtle than we perceive. ஆனால் யோகி தியானம் செய்யும் பொழுது நம்மை காட்டிலும் ஒரு சில துல்லியமான விஷயங்களை ஆராயத் தொடங்குகிறான். So we can understand how the material elements operate. He can also understand to some degree how time operates. எனவே அந்த பௌதீக உலகில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நுண்ணியமான செயல்கள் நமக்கு தெரிய வருகிறது. அதுபோல காலம் எப்படி செயல்படுகிறது என்ற ஒரு அறிவும் கிடைக்கின்றது. So therefore he can also understand what is the future. எனவே அவன் வருங்காலம் என்ன என்பதையும் ஆராயத் தொடங்குகிறான். Or what is the past? அதுபோல் இறந்த காலம் என்பது என்ன? His conception is quite different from ours. அவனுடைய நினைப்பு நம்மை காட்டிலும் சற்று வித்தியாசப்படுகின்றது. Of course, it is material. ஆனால் அது பௌதிகத்தன்மை. But because the yogi can do something that we cannot do, he has some astonishing power. காரணம் நம்மிடம் இல்லாத ஒரு ஆற்றலின் மூலமாக அவன் ஒரு சிலதை அங்கு செய்ய முடிகிறது. And therefore, if he displays his power, people are very attracted to him. They think, oh, he's yogi, he's God. எனவே மக்களுக்கு அவன் மீது ஒரு கவர்ச்சி ஏற்பட்டு யோகி அவன் நம்மிடம் செய்ய முடியாத ஒரு சில காரியங்களை செய்கிறான் என்று கவர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. But we see that in modern science, scientists are able to also manipulate energy in certain remarkable ways, but we don't worship them as God. அறிவியல் ஆராய்களும் இது போன்ற காலத்தை அவர்களுடைய விஞ்ஞான அறிவின் மூலமாக செய்கிறார்கள். ஆனால் நாம் அதனை பரமபுருஷர் என்று நினைத்து வணங்க முடியாது. So because the yogi can manipulate certain aspects of time and material energy and come up with surprising effects, this does not make him God. யோகி தன்னுடைய ஞான அறிவினால் பௌதீக அறிவு மற்றும் காலத்தை பற்றி ஒரு சில துல்லியமான அம்சங்களை தெரிவிக்க இருப்பதால் அவனை நாம் ஒரு கடவுள் ஸ்தானத்தில் பார்க்க முடியாது. Just as the scientist also is not God. அறிவியலாளர்களும் அதை போன்ற ஒரு அம்சங்களை பெற்றதில்லை. Of course, the scientist, because he is managing material energy very skillfully, he gets worshipped or he gets respected. விஞ்ஞானிகள் இந்த பௌதீக ஆற்றலின் மூலமாக இது போன்ற ஒரு செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகிறார்கள். And similarly, the yogi gets respected because he's got a certain type of knowledge. யோகிகளுக்கும் இது போன்ற ஒரு மதிப்பு தரப்படுகிறது. காரணம் ஒரு சில ஆற்றலின் மூலமாக அவர்கள் இது போன்று செயல்படுகிறார்கள். But that acquisition of knowledge doesn't make him Supreme Lord. இந்த ஒரு ஆற்றலின் மூலமாக அவனை ஒரு பகவான் என்று கருத முடியாது. So therefore, we should not equate acquisition of mystic powers to being God. எனவே இது போன்ற ஒரு மாய சக்தியை கடவுளின் ஒரு ஆற்றலாக நாம் கருதக்கூடாது. It may be a sign of certain type of spiritual advancement. ஆனால் ஒரு சில ஆன்மீக வளர்ச்சியை இந்த விஞ்ஞானிகளிடம் நாம் பார்க்க முடியும். It is a byproduct of striving for liberation. எப்படி முக்தி அடைய வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு சில செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகிறார்கள். But I also mentioned that sometimes people who are not even yogis, they may get certain mystic powers through lower means, the modes of tamas and rajas. யோகிகள் இல்லாதவர்களும் ஒரு சில மாய சக்தியின் மூலமாக இது போன்ற செயல்பாடுகளில் அவர்களும் ஈடுபடக்கூடும். In either case, we should not be too bewildered by these displays of power. இது போன்ற நிலையிலும் இந்த சக்தி இருப்பதை கண்டு நாம் ஆச்சரியப்படக்கூடாது. Because as part of the material world, the devotee feels that it's all insignificant. காரணம் இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில் உள்ளவர்கள் இது ஒரு சாதாரண விஷயமாகத்தான் பார்க்கிறார்கள். So in this way, the devotee disregards these yoga cities as being waste of time. எனவே பக்தர்கள் இந்த யோக சித்திகளை நாம் நேரத்தை வீணடிக்கிறோம் என்ற ஒரு நினைப்பில் பார்க்கிறார்கள். Of course, we can also say that whatever the yogi achieves, the scientist can also do in a very gross manner. For instance, we make airplanes and we can go from one place to another very quickly. இந்த யோகிகளுடைய ஞான சக்தியின் மூலமாக செய்வதை விஞ்ஞானிகளும் செய்ய முடியும். அதற்கு ஒரு உதாரணமாக விமானத்தில் எப்படி ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு செல்ல முடியும், இது ஒரு விஞ்ஞான வளர்ச்சி.
or with a mobile phone, we could communicate very quickly anywhere around the world. எப்படி ஒரு கைபேசியின் மூலமாக நம்மளுடைய வார்த்தைகள் ஒரு இடத்திலிருந்து வேறொரு இடத்திற்கு உடனே பரிமாறிக்கொள்ளப்படுகிறது. So the yogi can do the same. They can travel around the world. He can also communicate around the world. இது போலத்தான் யோகிகள் உலகை சுற்றி வரும்பொழுது அவர்கள் கூற வேண்டியதை ஓரிடத்திலிருந்து வேறொரு இடத்திற்கு செலுத்த முடியும். But the techniques are a little different. ஆனால் அந்த அறிவியல் நுட்பங்கள் சற்று மாறுபடுகிறது. So in any case, the devotee is not much interested in either of these processes. ஆனால் பக்தர்கள் இது போன்ற இந்த விதமான செயல்பாடுகளிலும் அந்த அளவு விருப்பத்தை தெரிவிப்பதில்லை. He's mainly interested in establishing a relationship with the Supreme Lord. ஆனால் அவர்கள் முழுமையாக எப்படி ஆன்மீக பரம புருஷரோடு ஒரு தொடர்பினை ஏற்படுத்திக் கொள்வது என்பதையே விரும்புகிறார்கள். This is beyond material time and beyond material space. இது ஒரு பௌதீக தன்மையுடையது, பௌதீக உலகில் நடைபெறக்கூடியது. So that is the real yoga. அதுதான் ஒரு உண்மையான யோக பயிற்சியாகும். Instead of manipulating material energy, the devotee is able to go to the spiritual world and use spiritual energy. பௌதீக ஆற்றலை பலவிதமாக பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக ஆன்மீக வளர்ச்சியில் ஆன்மீக லோகத்தை அடைவதற்காகவே ஒரு பக்தன் முயற்சி செய்கிறான். So this activity in the spiritual world is much more amazing than anything in the material world. ஆன்மீக உலகில் பௌதீக உலகை காட்டிலும் ஆச்சரியப்படத்தக்க பலவித விஷயங்கள் அங்கு நடைபெறுகின்றன. And that is because it's directly related to the atma, not to the body or to material energy. காரணம் அது நேரடியாக தொடர்புடையது, அது பௌதீக வாழ்க்கையோ அல்லது உடலை சம்பந்தப்படுத்தப்பட்ட ஒரு செயலாக கிடையாது. So in order to get these powers, the yogi has to put forth great endeavor. எனவே யோகி என்பவர் பலவிதமான ஆற்றலை செலுத்தித்தான் இந்த ஒரு திறமையை பெறுகிறார்கள். So therefore we see these pictures of the yogi fasting and meditating in a cave. நாம் அதற்காகத்தான் குகையினிலே யோகிகள் அமர்ந்து தவம் செய்து தியானத்தில் அமர்வதை பார்க்கிறோம். So to get those material powers, he has to undergo lots of sadhana. இது போன்ற ஒரு பௌதீக ஆற்றலை பெறுவதற்காக கடினமான சாதனைகள் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. The devotee doesn't have to go through such hardships. ஆனால் பக்தர்கள் இது போன்ற ஒரு கடினமான செயல்களில் ஈடுபட அவசியமில்லை. But the devotee gets something much more than that. எனவே பக்தர்கள் இதை காட்டிலும் அதிக அளவில் பலனை பெறுகிறார்கள். So it is described in Brahma Samhita that the yogi ultimately gets to realize one ray from the toenail of Kṛṣṇa. பிரம்ம சமயத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது பகவானினுடைய ஒளி அம்சத்திலிருந்து ஒரு சிறு துளியையே யோகிகள் பெறுகிறார்கள் என்று. And he gets that by meditating and doing pranayama for 1,000 years. இதை பெறுவதற்காக அவர்கள் பிராணயாம முறையில் 1000 வருடங்களுக்கு மேலாக தவம் இருக்க வேண்டியிருக்கிறது. The devotee, however, very quickly attains something much more than the one ray from the toenail of Kṛṣṇa. He can realize Kṛṣṇa in full. ஆனால் பக்தர்கள் மிகவும் எளிதாக பகவான் அம்சத்தில் ஒரு சில துளிகளை மிகவும் விரைவாக பெறுகிறார்கள். And he doesn't have to practice for 1,000 years doing pranayama and meditation. ஆனால் அவர்கள் யோகிகளைப் போல 1000 வருடங்கள் பிராணயாம முயற்சியை மேற்கொள்ள அவசியமில்லை. In fact, simply by chanting the name of Kṛṣṇa, he can get the highest result quickly. பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஜபிப்பதன் மூலமாக இந்த பலனை மிகவும் விரைவாக அவர்களால் பெற முடியும். So the process of bhakti, and particularly chanting the name of Kṛṣṇa, will give us much more than what the yogi can achieve. எனவே பகவானின் புனித நாமத்தை ஜபிப்பதன் மூலமாக யோகிகள் பெறுவதை காட்டிலும் பக்தர்களால் அதிக அளவில் பலனை பெற முடியும். So the verses here are mentioning the different material powers you can get. எனவே இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பௌதீக வாழ்க்கையில் பௌதீக லோகத்தில் நாம் பெறக்கூடிய பல்வேறு விதமான ஆற்றல்களை பற்றி தெரிவிக்கின்றது. So in this verse here it talks about you're protected from fire and water, wind and sun, etc.
இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக எப்படி நாம் நீர் நெருப்பு ஆகாயத்திலிருந்து காப்பாற்றப்படுகிறோம் என்று தெரியப்படுகிறது. But we see that Prahlāda Mahārāja, when he was just 5 years old, his father tried to burn him up, throw him off a cliff, poison him, etc. Nothing happened. நாம் பார்த்திருக்கிறோம் பிரகலாத மகாராஜா தன்னுடைய 5 வயதிலேயே ஹிரண்யகசிபு எப்படி அவனை நெருப்பின் மூலம் ஒரு பெரிய மலை உச்சியிலிருந்து தள்ளி அவனை கொல்வதற்காக, ஆனால் எந்த விதமான பாதிப்பும் அவருக்கு ஏற்படவில்லை என்பதை நாம் பார்த்தோம். He didn't practice yoga. அவர் யோக பயிற்சியை மேற்கொள்ளவில்லை. He simply practiced bhakti. அவர் பக்தி யோகத்தை மட்டுமே நடைமுறைப்படுத்தினார். And he was completely protected. அவர் முழுமையாக பகவானால் காப்பாற்றப்பட்டார். So, of course, we have the other example of Haridas Thakur. நமக்கு வேறு ஒரு உதாரணம் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அவர்களும் இருக்கிறார். So the Muslims beat him in 21 marketplaces. அவர் 21 அங்காடிகளில் அவர் அடி வாங்கினார். But Haridas Thakur didn't feel anything. ஆனால் ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு எந்த விதமான வலியும் ஏற்படவில்லை. He was in no way inconvenienced by that. அவர் எந்த விதமான உபாதைகளும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளவில்லை. So the devotee also has siddhi. He's protected by the Lord. எனவே பக்தர்கள் முழுமையாக பரமபுருஷரால் காப்பாற்றப்படுகிறார்கள். But he doesn't have to undergo such harsh austerities for many years to do that. அவர்கள் இதற்காக கடுமையான தவ வலிமையை பல வருடங்கள் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. So that's as far as material world is concerned. The devotee has a body in the material world. In the spiritual world, there is no material body at all. இந்த பௌதிக உலகில் இது போன்ற பக்தர்களுக்கு உடல் அமைப்பு இருக்கிறது, ஆனால் ஆன்மீக உலகில் இது போன்ற ஒரு அவசியம் கிடையாது. There are no material elements like sun and fire and water, etc., to give us problems. இந்த பௌதிக உலகத்தின் அம்சங்களான நீர் நெருப்பு போன்றவை ஆன்மீக உலகத்தில் கிடையாது, அது நமக்கு பாதிப்பையும் தருவதில்லை. Certainly, there is fire and water and sun in the spiritual world, but they're not material elements. நிச்சயமாக ஆன்மீக உலகிலும் நீர் நெருப்பு போன்றவை இருக்கின்றன, ஆனால் அது பௌதிக உலகில் உள்ளதின் போன்ற ஒரு அம்சங்கள் தன்மைகள் அங்கு கிடையாது. And the body of the devotee is not material in the spiritual world. அதே போல ஆன்மீக உலகில் உள்ள ஒரு பக்தரின் உடல் பௌதிக உலகத்தை போன்ற ஒரு தன்மை கிடையாது. So all the different elements act for the pastimes of the Lord. நம்முடைய அத்தனை அம்சங்களும் அங்கு பரமபுருஷனுடைய லீலைகளுக்காக ஈடுபடுத்தப்படுகிறது. So the inconveniences of the material world do not exist there. இந்த பௌதிக வாழ்க்கையின் உபாதைகள் அங்கு நமக்கு கிடையாது. As I said, the material time and material space don't exist there. நான் கூறியது போலவே இந்த பௌதிக காலத்தன்மை அங்கு கிடையாது. So therefore, you don't have to walk from one place to another to cover that distance. எனவே நாம் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு நீண்ட தூரம் நடைபயணம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. You can just instantaneously be in another place. நீங்கள் உடனே வேறு ஒரு இடத்தில் இருக்க முடியும். So the spiritual world is quite different from the material world. எனவே ஆன்மீக உலகம் என்பது பௌதிக உலகத்தை காட்டிலும் வேறுபட்டது. And therefore all these cities are natural in the spiritual world. ஆன்மீக உலகில் உள்ள அனைத்து விதமான நகரங்களும் இயற்கையாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. The devotee does not like to display those powers. ஆனால் பக்தர்கள் இது போன்ற ஒரு ஆற்றலை வெளிப்படுத்த விருப்பம் காட்டுவதில்லை. Whatever the Lord arranges for pastimes, the devotee accepts that. பகவான் எந்த விதமான லீலைகளை நடைமுறைப்படுத்தினாலும் அதை பக்தர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். Okay, Hare Krishna. Suresh Prabhu? Sorry, Prabhu. I was speaking on mute. Sorry, Maharaj. Yeah. You can see some questions. I'm taking it. Okay. How is Bhagavatam and Sukadeva Goswami able to describe pastimes, events
in different places, times, past and future. இந்த கேள்வி எப்படி பாகவதத்தில் சுகதேவ கோஸ்வாமி லீலைகள் பல வகையான லீலைகளை இறந்த காலம் நிகழ்காலம் என்று பிரித்து அவர் காண்பித்தார் கேட்டுக்கொண்டார். Sukadeva is repeating what he learned from Vyasadeva. Maharaj, sorry, I didn't hear it, Maharaj. Sukadeva is repeating what he heard from Vyasadeva. சுகதேவ கோஸ்வாமி அனைத்தையும் வியாசதேவர் மூலமாக கேட்டு அறிந்து கொண்டவர். And Vyasadeva is famous for being Trikalagya. He's the best yogi. He knows past, present, and future. வியாசதேவர் ஒரு மிகச்சிறந்த யோகி, முக்காலங்களையும் அணிந்தவர், இறந்த காலம் நிகழ்காலம் வருங்காலம். Of course, he's also avatar of the Lord, so he has all powers. மேலும் அவர் பரமபுருஷரின் ஒரு அவதாரம் என்பதால் அவருக்கு அனைத்து விதமான ஆற்றலும் இருந்திருக்கிறது. So it is not difficult for him to record the whole history of the whole universe. எனவே இந்த முழு வரலாறு, பூலோகத்தை பற்றிய முழு வரலாறையும் கூறுவதற்கு எந்த விதமான ஆற்றலும் தேவையில்லை அவருக்கு. Thank you, Maharaj. Can a devotee be rest assured that if they continue doing bhakti, they need not fear anything about, which means Krishna will protect them from all material disturbances? பக்தர்கள் தொடர்ந்து பக்தி சேவகத்தில் ஈடுபடும்போது அவர்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு பயமும் பகவான் கிருஷ்ணர் நம்மை காப்பாற்றுவார் என்ற ஒரு நிலை ஏற்படுமா? Well, in Bhagavad-gīta, Krishna says that the Lord takes responsibility, yoga-mayam. பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுவது போல யோக-க்ஷேமம் மகாம்யம், அவர் அனைத்து விதமான ஏற்பாடுகளையும் அவர் செய்கிறார். And one aspect of surrender is to think of the Lord as one's protector, so one doesn't have to worry about how he's going to maintain himself in this material world. சரணாகதி பகவானிடம் முழுமையாக அடையும் பொழுது அவர் நம்மை அனைத்து விதமான துன்பங்களிலிருந்தும் காப்பாற்றுவார் என்ற ஒரு நிலைப்பாடு. At the same time, if he does meet with difficulties or whatever, he also is very tolerant of those circumstances. அதே நேரத்தில் ஒரு சில காரணங்களால் தவிர்க்க முடியாத பட்சத்தில் அவர் அனைத்தையும் பொறுத்துக் கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பை தருகிறார். And therefore he doesn't become disturbed by whatever happens. எனவே நடைபெறக்கூடிய அனைத்து விதமான செயல்களிலும் அவருக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படுவதில்லை. And he takes it also as the mercy of the Lord. இது பகவானின் ஒரு கருணையாகத்தான் பார்க்கப்படுகிறது. We know Krishna preserves the memories of devotion in future lives, but we also see child prodigies in material skills, people displaying clairvoyance, etc., without being yogis, etc. So are they also favored by the Lord in some way? நமக்கு தெரியும் நம்முடைய ஆற்றல், பக்தி முதலியவற்றை பகவான் கிருஷ்ணர் நம்முடைய அடுத்த காலத்திற்கும் எடுத்து செல்கிறார். ஆனால் ஒரு சில குழந்தைகள் சிறு வயதிலேயே பௌதீக ஆற்றல் அதிக அளவில் பெற்றிருக்கிறார்கள். இதற்கு காரணம் பகவான் கிருஷ்ணர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள கருணையா? Of course, impressions from previous life carry on in this life. நிச்சயமாக இறந்த காலத்தில் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடியது இந்த நிகழ்காலத்திற்கு எடுத்து வரப்படுகிறது. And if one has also done punyas, then the favorable impressions will continue in a favorable way. அதே போல பூர்வ ஜென்ம புண்ணியங்கள் இந்த காலத்திலும் அவர்களுக்கு சாதகமாக எடுத்து வரப்படுகிறது. So therefore one can show remarkable talents. எனவேதான் மிகவும் அதிசயத்தக்க ஆற்றல்களை ஒரு சிலர்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள். So the Supreme Lord doesn't have to interfere individually in these situations. All of this is automatically taken care of through the law of karma. இது ஒரு கர்ம வினையின் பயனாக ஏற்படக்கூடியது. இதற்காக நாம் ஏதும் பிரத்யோகமாக செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. Maharaj, is perception of time affected by three modes? How are time and three modes related?
காலத்தின் ஒரு முழுமையானது முக்குணங்களால் பாதிக்கப்படுகிறது. எப்படி காலமும் முக்குணங்களும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றன? Well, of course, we see that time itself is controlling everyone, but the higher you go in the material world, the less negative effects it has. நிச்சயமாக காலம் அனைவரையும் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருக்கின்றது. ஆனால் பௌதிக வாழ்க்கை, பௌதிக லோகத்தை காட்டிலும் மேலே செல்ல செல்ல காலத்தின் கட்டுப்பாடு குறைகிறது. So if you go to Svargaloka, you live longer life, you have less sickness, no old age, etc. மேல் உலகத்தில் செல்லும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய காலம் அதிகரிக்கப்படுகிறது. அங்கு வியாதி, வயோதிகம் என்பது மிகவும் குறைவான அளவே இருக்கின்றது. If you go to Brahmaloka, then you have very, very long lifespan and very, very, very few inconveniences because of old age and sickness, etc. பிரம்மலோகம் செல்லும் பொழுது அதிக ஆயுட்காலம் கிடைக்கிறது. அதே போல வியாதி, வயோதிகம் என்பது மிகவும் குறைந்த அளவே அங்கு பார்க்கப்படுகிறது. So in that sense, the upper planets are sattvic, and therefore time is not so harsh on the living entities there. எனவே உயர் கிரகங்களில் காலத்தினுடைய பாதிப்பு ஜீவராசிகளுக்கு அதிக அளவில் அங்கு ஏற்படுவதில்லை. For those in our level with the human body, then we have a mixture of results. ஆனால் நம் போன்ற இந்த நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு பல்வேறு விதமான பாதிப்புகள் ஏற்படுகிறது. And in lower planets, then which are more tamasic, then we have a darkness and all the inconveniences of time affecting them more. காலத்தினுடைய ஒரு பலவிதமான தன்மைகளால் பலவிதமான துன்பங்கள், இருள் நிறைந்த சூழ்நிலை ஆகியவை இங்கு ஏற்படுகின்றது. Yeah, we also see in the lower planets, they also get some advantage. அதே போல கீழ் லோகத்திலும் ஒரு சில சந்தர்ப்பங்கள் நமக்கு ஏற்படுகின்றது. Well, they don't have the rising and setting of the sun. Everything is darkness there, so the day and night don't operate in the same way. அங்கு சூரியனுடைய உதயம் மறைவு இங்கு நடைபெறுவது போல அங்கு நித்தியமாக நடைபெறுவதில்லை. And they do have a considerable length of life, and they can enjoy nicely. அங்கு அவர்களுக்கு வேறு விதமான சூழ்நிலை, அவர்கள் வேறு விதமான இன்பங்களை அனுபவிக்க முடியும். But it is all in darkness. எனவே இது போன்ற ஒரு இருள் தன்மை வேறு விதம் பார்க்கப்படுகிறது. So according to the gunas, time affects everybody, but the higher you go, we can say the more sattvic enjoyment is there. காலத்தினுடைய பாதிப்பு பல்வேறு விதமாக பார்க்கப்படுகிறது. மேலே செல்ல செல்ல மேல் உலகத்தில் அதனுடைய பாதிப்பு வேறு விதமாகவும் நமக்கு அனுகூலமாகவும் இருக்கின்றது. And the lower you go, the more tamasic the enjoyment is. அதே போல் நாம் செல்ல செல்ல அதற்கு ஏற்றாற் போல அந்த பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. If one goes to lower plants and animals, some of them will have very short lifespans. கீழ் லோகத்திற்கு செல்லும் பொழுது ஒரு சில விலங்குகள் மிகவும் குறைந்த காலத்திலேயே வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்கின்றன. In the nectar of devotion, there is a mention of the devotee who offered sweet rice in his meditation and his finger got burnt. How did that devotee develop such strong meditation so that he could attract the attention of the Lord? நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷனில் ஒரு பக்தர் தன்னுடைய கை விரலை பகவானுக்கு சேவகம் செய்யும் பொழுது எரித்து கொண்டார் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. அது எப்படி நடைமுறை? Not much description is given of his history, other than that he heard some lecture that if you offer everything in your mind, it's as good as offering directly. அவர் ஒரு பிரவச்சனத்தில் கேட்டது போல உங்கள் மனதளவில் பகவானுக்கு நீங்கள் என்ன அர்ப்பணம் செய்தாலும் அதன் மூலமாக அந்த பலனை நீங்கள் பெற முடியும். So then he used his mind to make his offering. அவர் தன்னுடைய மனதை பயன்படுத்தி பகவானுக்கு ஆன அந்த பிரார்த்தனை அர்ப்பணிப்பை அவர் செய்கிறார். And because of that concentration, the Lord was very pleased. அவர் தன்னுடைய மனதை முழுமையாக கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்து அந்த பிரார்த்தனையை செய்ததால் பரமபுருஷர் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். How he was able to attain that state of such concentration is not explained. எப்படி அவருக்கு அது போன்ற ஒரு மனதை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது என்பதை பற்றிய விவரணை அங்கு இல்லை. However, we also understand
that he must have been a great devotee in spite of the fact that he was poor, because he was always longing to worship the Lord. நமக்கு இதன் மூலமாக என்ன தெரிகிறது என்றால் அவர் ஒரு ஏழ்மையான நிலையில் இருந்த போது கூட பகவானை எப்பொழுதுமே பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது. At what stage a devotee at what stage of a devotee's spiritual advancement is a devotee unaffected by the threefold miseries like Prahlāda Mahārāja and Haridas Thakur? How are such devotees protected from the influence of material nature? எந்த நிலையில் பக்தர்களுடைய ஆன்மீக வளர்ச்சி அவர்களுக்கு பிரகலாத் மகாராஜ், ஹரிதாஸ் தாக்கூர் போன்ற துன்பங்களிலிருந்து விடுபடக்கூடிய தன்மையை தருகிறது? Well, it starts from the beginning of bhakti. பக்தியின் ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே அது அவர்களுக்கு தரப்படுகிறது. Or even before bhakti. பக்தி செய்வதன் மூலமாக. As we see in the case of Ajamil. நாம் அஜாமிலாவினுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்திருக்கிறோம். He was protected by the Yamadutas because he chanted the name in Namabas. நாமபாச நிலையில் யமதூதர்களுக்கு முன்னிலையில் அவர் ஜபத்தை செய்தார். So before the beginning of bhakti and at the beginning of bhakti or any time in bhakti, we'll see the remarkable effects. எந்த நேரத்திலும் பக்தியை துவங்கும் போது இது போன்ற ஒரு சாதனையை நாம் பார்க்க முடியும். But we may not be aware of those effects. ஆனால் இதை பற்றிய ஒரு அறிவு நமக்கு அப்பொழுது கிடைக்காது. As Ajamil was not aware. காரணம் அஜாமிலாவுக்கு அது தெரியவில்லை. Thank you, Maharaj. This one from YouTube. If we practice bhakti, can we also get powers like to go instantly around the world? நாம் பக்தியை நாம் பழகும் போது நாமும் உடனே இந்த பலவிதமான லோகங்களுக்கு செல்ல முடியுமா? Yes, the power of bhakti and chanting the name can give you all material benefits and all yoga benefits, all jnana benefits. It can also do that. பக்தியை நாம் பலவிதமாக நாம் பக்தியை பழக்கப்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது பௌதிக வாழ்க்கைக்காகவும் யோக பயிற்சிக்காகவும் ஞானத்தை பெறுவதற்காகவும் நிச்சயமாக நமக்கு அது கிடைக்கும். But the devotee doesn't strive for those things because then it's not pure bhakti anymore. ஆனால் பக்தர்கள் அதற்காக ஆசைப்படுவதில்லை. காரணம் அது ஒரு தூய்மையான பக்தியாக பார்க்கப்படாது. What is Siddha Swarup? What type of siddhis do the devotees in the spiritual world possess? சித்த ஸ்வரூபம் என்றால் என்ன? ஆன்மீக உலகின் இந்த சித்திகள் எப்படி பக்தர்களால் செய்யப்படுகிறது? Well, that merely refers to getting a spiritual body. That's all, in which one can serve the Lord. ஒரு ஆன்மீக உடலை பெறுவதே சித்த ஸ்வரூபம் என்று பார்க்கப்படுகிறது. Of course, when he has that body, then he's also got salokya and sharshti and all these other properties as well. அந்த உடலை பெறும்பொழுது அவருக்கு சாயுஜ்யம், சலோகியம் போன்ற முக்திகள் கிடைக்கின்றது, வாய்ப்பு இருக்கிறது. But he doesn't strive to attain these things. ஆனால் இது போன்ற ஒரு நிலையை அடைவதற்கு அவர்கள் ஆசைப்படுவதில்லை. He accepts whatever Krishna gives in order that he can serve Krishna. பரமபுருஷர் கிருஷ்ணர் எந்த விதமான தன்மையை தருவதை ஏற்றுக்கொண்டு பகவானுக்கு சேவகம் செய்வதையே அவர்கள் முன்னுரிமையாக பார்க்கிறார்கள். So Maharaj, Siddha Swarup is same as Siddha Deha? Yeah. சித்த ஸ்வரூபம் சித்த தேகம் என்பது ஆம், அது இரண்டும் ஒன்றுதான். And do the yogis do they lose their power siddhis after some time? யோகிகளுக்கு சித்த யோகி அந்த தன்மை ஒரு சில காலகட்டத்திற்கு பிறகு இழக்கப்படுகிறதா? If they become attached to cities, they don't get liberation. They don't get liberation to take them out of the body, so they can lose their cities. அவர்களுடைய சித்திகள் அந்த முக்தி அடைந்த பிறகு அவர்களுக்கு அந்த சித்தியினுடைய தன்மை மகிமை குறைந்து விடுகிறது. They are material, just like the body is material. அது ஒரு பௌதிகம். காரணம் உடல் என்பது பௌதிகத்தன்மை. Okay. Maharaj, we spoke about this yogis, siddhis and astonishing feats. We also see that in the pastime of Narottam Das Thakur, in his final pastime, how he disappeared from this world. Even though he was not a yogi, but he could manifest such astonishing feats. His body was
getting converted into milk and all that. So even though I'm sure Narottam Das Thakur would not have wanted to show those, because that's not his intent, but then that was manifested to devotees. Maharaj, how do we understand that? யோகிகள் சித்தி அஷ்டாங்க யோகம் மூலமாக பலவிதமான மாயஜாலங்களை காண்பிக்கின்றார்கள். நரோத்தம தாஸ் தாக்கூர் தன்னுடைய உடலை விற்று பிரியும் பொழுது அவர் பாலாக மாறினார் என்றும், அதை பக்தர்கள் எந்த ரூபத்தில் அவர் அதை வெளிப்படுத்த வேண்டாம் என்ற ஒரு நிலை இருக்கும் பொழுது நாம் இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? இது சித்தியா யோகமா அஷ்டாங்கத்தினுடைய மகிமையா? So such things as disappearance is an arrangement of the Supreme Lord. இது அனைத்துமே பரம புருஷரினுடைய ஒரு ஏற்பாடாகத்தான் பார்க்கப்படுகிறது. The devotee is not concerned about that. பக்தர்கள் அதை பற்றி எந்த விதமான ஒரு கவலையும் பார்ப்பதில்லை. So the Lord makes arrangements for each devotee. பகவான் ஒவ்வொரு பக்தர்களுக்கும் ஏற்றார் போல ஒரு சில நிலையை ஏற்படுத்துகிறார். Okay, one second, Maharaj. There's a last question which comes in now. Upanishad says Atma has 8 qualities. These manifest as siddhis like Satyakama, which imply one can fly to places and enjoy as per desire. Why are this siddha material? Devotees use the Atma 8 guna to serve Krishna. Okay, maybe the question is, why are these siddhis material? அதாவது ஆத்மாவிற்கு 8 விதமான தன்மைகள் இருக்கின்றது. இந்த கேள்வியினுடைய சாராம்சம், எதற்கு ஆத்மா பௌதீக கண்ணோட்டத்தில் சித்தியாக பார்க்கப்படுகிறது? Well, the siddhis of a yogi have to do, as described here, protection from material elements or understanding past, present, future. It has to do with the material world. அதாவது இந்த யோகிகளுக்கு பௌதீக தன்மை பாதிப்பு ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக அந்த சித்தி அவர்களுக்கு இறந்த காலம், நிகழ்காலம், வருங்காலத்தை பற்றி தெரிய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நிலைக்காக இது பார்க்கப்படுகிறது. So the powers of the devotee in the spiritual world are having to do with spiritual things, nothing material at all. பக்தர்களுக்கு ஆன்மீக உலகத்தை பற்றியும் ஆன்மீகத்தை பற்றியுமே அவர்கள் முழுமையாக கவனம் செலுத்தும் பட்சத்தில் இது போன்ற சித்திகள் பௌதீக வாழ்க்கையின் தன்மையை பற்றி அவர்களுக்கு கவலை கிடையாது. And it's all related to serving the Lord. இவை அனைத்துமே பகவானுக்கு சேவகம் செய்வதற்காகத்தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது. I think that's it for today, Maharaj. Thank you so much. Hare Krishna, Dandavat Pranams. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, Bhanu Swami Maharaj की जय, गौ प्रेमानंदे. हरि हरि. Thank you, dear devotees. Hare Krishna. I'll quickly cover the announcements. இன்றைய நிகழ்ச்சி நிரல்களை பற்றி நான் வேகமாக கூறுகிறேன். So today evening there Krishna Katha on the holy name will be by Tarini Radha Mataji. இன்று மாலை நிகழ்ச்சியில் தாரிணி மாதாவுடைய புனித நாமத்தை பற்றிய ஒரு உரையாடல். It will be on the glorification of holy name from Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து புனித நாமத்திற்கு உண்டான புகழுரைகளை பற்றிய ஒரு பேச்சு. And I'm sure all other days we have been announcing, but we'll quickly cover the upcoming programs. நாம் வரக்கூடிய மற்ற செய்திகளை பற்றியும் விரைவாக கூற இருக்கிறோம். Tomorrow evening will be by Sumitra Krishna Prabhu on Harinam Diksha, Brahmanical Initiation and Holy Name. நாளை மாலை சுமித்ர கிருஷ்ண பிரபு அவர்கள் தீக்ஷை ஹரிநாமத்தை பற்றிய ஒரு பிரவச்சனம். And I think tomorrow, which is day after tomorrow, Sunday evening program is yet to be announced. We'll come back maybe in tomorrow morning's program. ஞாயிறு மாலை நிகழ்ச்சியை பற்றி நாளை உங்களுக்கு அதை பற்றி நாங்கள் தெரிவிக்கின்றோம். Monday will be by overview of Harinam Chintamani by Prasanna Gopinath Prabhu. பிரசன்ன கோபிநாத் அவர்கள் ஹரிநாம சிந்தாமணியை பற்றிய ஒரு மேற்பார்வை. Tuesday will be on glorification of holy name by Gopal Chandra Prabhu. கோபால் சந்திர பிரபு அவர்கள் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை ஹரிநாமத்தை பற்றிய ஒரு புகழுரை. And as we know, and as we've been announcing, that from 13th of October to 20th will be celebrated as the books are the basis week.
நமக்கு தெரியும் 13 அக்டோபரிலிருந்து 20 அக்டோபர் வரை புத்தகங்கள் நமக்கு ஒரு அடித்தளம் என்பதை பற்றி நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். So on 13th, the inauguration will be by His Holiness Bhanu Swami Maharaj. 13ஆம் தேதி இதை பற்றிய நிகழ்ச்சியின் ஒரு அறிமுக விழா தவ திரு பானு சுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் வழங்குவார்கள். And in this week, apart from special lectures on books at the basis, there will also be in the evenings panel discussion wherein a panel of devotees will come and glorify the importance of studying Srila Prabhupada books. இந்த வாரத்தின் மாலை நேரங்களில் புத்தகங்கள் எப்படி முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை பற்றிய ஒரு கலந்துரையாடல், பலவிதமான மூத்த பக்தர்கள் இந்த கலந்துரையாடல்களில் கலந்து கொள்வார்கள். So yeah, so I think the program is getting formed. I can see some of those already I think kind of finalized, but I think will announced in the upcoming programs also. இந்த நிகழ்ச்சிகள் முடிவடைந்த நிலையில் இருக்கின்றன. இருந்தாலும் இதை பற்றிய முழுமையான விவரத்தை வரும் வகுப்புகளில் நான் உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன். All right. Okay, I think pretty much that much on the so I think we have a very packed and structured program for the books are the basis festival. So request all devotees, especially the Bhakti Vriksha leaders, to motivate their members and take benefit of these programs. இந்த நிகழ்ச்சிகள் முழுமையாக அரங்கேற்றுவதற்கான அனைத்து விதமான தயார் நிலையில் இருக்கின்றது. பக்தி விருக்ஷா லீடர்ஸ், தலைவர்கள் தங்களுடைய குழுவில் உள்ள அங்கத்தினர்கள் அனைவரையும் உற்சாகப்படுத்தி இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு முழுமையான பலனை பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். As a regular practice, we'll chant Hare Krishna Maha Mantra thrice for the welfare of all the devotees. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yeah, I think one last request. Request all the devotees to post as many questions as possible. You know, the point is, if you have any genuine questions on the topic, which are relevant topics, please post your questions on the Zoom or on the YouTube, so that we can take benefit of Maharaj's association. பக்தர்களுக்கு ஒரு சிறிய விண்ணப்பம். உங்களுடைய மனதில் ஏற்படக்கூடிய சந்தேகங்கள் அனைத்தையும் கேள்வி ரூபத்தில் நீங்கள் இந்த சேட் பாக்ஸிலோ அல்லது ஜூமிலோ அல்லது யூடியூபிலோ நீங்கள் செய்யலாம். இதன் மூலமாக நாம் தவ திரு பக்தி பானு சுவாமி மகாராஜ் மூலமாக இந்த கேள்விகளுக்கு பதிலை அளித்து பயன்பெறலாம். Let us offer our humble obeisance to the lotus feet of all the Vaishnavas. Vancha kalpatarubhya kripa sindhubhya vaishnapaditana bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. Anant koti gaur bhakta vrinda ki jai. Jai. Radha Keshav Prabhu. Yes.